দিল্লিতে ট্যুর করতে এসেছি আমি আর গ্লেন্ডা। তো আপনাদেরকে দেখাবো এই ওয়াকিং ট্যুরে অনেক কিছুই আমি ব্লগ করতে পারবো না, তবে যেই সব জায়গাগুলো যাবো সেগুলো আমি ব্লগ করছি। তো আমার সঙ্গেই থাকুন এবং আমি আপনাদেরকে পুরান দিল্লি দেখাই। এটা 4 কিলোমিটারের হাঁটা। আচ্ছা হামলোক এটা হচ্ছে বাদশাহী মসজিদ, যেটা এম্পারার শাহজাহান বানিয়েছিল। অপূর্ব সুন্দর একটা মসজিদ যেটা মোগলরা বানিয়েছে। চারিদিক দিয়ে হাঁটার এই মিনারত জানামাজের জায়গায় এরকম মার্বেল দিয়ে তৈরি করা। অপূর্ব সুন্দর। Nowadays we have loudspeakers. We will speak here and then everybody can hear. But in olden days, no loudspeakers. So you can see there will be two people who will Yeah, of course. कितने आदमी প্রেয়ার कर सकते हैं नमाज? 25,000 লোক এখানে নামাজ পড়তে পারে। এটা সূর্যের আলোতে এটার টাইম বোঝা যায়। So this is a solar clock that is approximately 150 year old. 150 So years old. you put a triangular shape die here, and with sunlight you can see that what is the approximately time. So the accuracy is really good. So if you come here and there is a sunlight going on, suppose if you are putting The here, shade. so the shade will tell you the timing. So we have to put the triangular structure on this on these two pointers. So it tells the time. On the opposite side we have this time meridian. এটাকে বলে টাইম। হ্যাঁ, এটা রাজাদের ঢুকার এই পথে রাজারা ঢুকতো। This is the main door which was used for emperor for entrance, emperor royals. That is towards the the Dariba opens towards the Dariba Kala. That was the main market for the jewelers and the royals. And between the Red Fort and the Jama Masjid, there used to be the houses of the ministers of the Mughal royal court. Mughal royal court. 1857, these after 1857 these houses were raised down by the Britishers. Oh, the Britishers. So I have one picture. You know, the houses were demolished by the Britishers.
এই পথে সম্রাট এবং রয়্যাল ফ্যামিলিরা ঢুকতো। এখানে মসজিদ ছিল, লাইব্রেরি ছিল এবং আরও অনেক কিছু ছিল যেটা ব্রিটিশার্সরা ধ্বংস করে দিয়েছে। এখানে কাপড়ের দোকান ছিল, ওরা আসার পরে তাদের মন মতো অনেক কিছু করেছে। এইটার ঠিক দাঁড়িয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আপনি রেড ফোর্ট দেখতে পাবেন যেখান থেকে, আর এই গেট দিয়ে রেড ফোর্ট থেকে আমাদের রাজারা আসতেন এবং এসে এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওনারা এইখানে প্রবেশ করতেন এই গেট দিয়ে। আর সাইডে সিকিউরিটি থাকতো। Excuse me, please. Excuse me. Also another solar car. আর একটা ঘড়ি সূর্যের আলোর। It tells the time zone, in, particularly for the Zohar namaz. अच्छा, नामाजेर जुन्नो এইটার সময় দেয়। बीच में एक डंडा रहता था ना, रहता था, एंड देन उससे जो टाइम जोन आता था उससे वो जोहर नमाज का पता लगा। हाँ, ये डंडा they would put a stick there in the middle, and then it tells the time for the Zohar namaz, which is the second namaz. Wow. And there we have so at different times different rulers gifted the relics of the prophet to the different Mughal emperors. Okay. So all the relics are kept here. It is open on Are Friday. they still there or taken by the They are British? still here. So it is open after Friday namaz for 10 to 5. 15 minutes for ziyarat. So they have hair from Prophet beard, the Quran written by Hazrat Ali, Prophet Muhammad sandal, and his footprint are kept here. আচ্ছা, এখানে অনেক রাজারা যারা রসুলের পাকের অনেক জিনিসগুলো বিভিন্ন রাজাদেরকে গিফট দিয়েছিল, যেমন রসুলের পাকের দাড়ি, রসুলের পাকের পায়ের ছাপ, রসুলের পাকের চুল বাল ও চপ্পল, আর পায়ের স্লিপার অ্যান্ড ফুটপ্রিন্ট, পায়ের ছাপ, এবং কোরআন যেটা হযরত আলী আমাদের কোরআন শরীফ রচনা করেছিলেন সেটা আছে এখানে। এটা প্রত্যেক শুক্রবার জুম্মা নামাজের পরে 2 ঘন্টা খোলা থাকে না, প্রত্যেক শুক্রবার জুম্মার নামাজের পরে এখানে আধা ঘন্টা খোলা থাকে এবং আপনারা এসে দেখতে পারেন। এইটা আমি তো কোনোদিনই জানতাম না। আমরা এখন মসজিদের গম্বুজে চড়ছি, যেখানে যেখানে দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব আজান দিতেন। এটা 300 রুপি নেয় চড়ার জন্য। কবুতর দেখেন, চিল উঠছে। আর একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠছি আমরা। আমরা 120টা সিঁড়ি পার করে গম্বুজে উঠেছি। এখানে পুরা দিল্লি শহর দেখা যায়।
রেড ফোর্ট। এই মিনারে চড়তে 122টা সিঁড়ি বেয়ে একদম মাথায় চড়তে পারবেন। আমরা এখন চার হাটে যাচ্ছি। চার হাট হচ্ছে একটা কুয়া, যেখান থেকে পানি জামে মসজিদে আসতো সবাই অজু করার জন্য এবং খাবার জন্য। তো আমরা ঠিক সেই জায়গাটায় যাচ্ছি, বাইরে থেকে দেখব এবং আরও কিছু এই ওয়াকিং ট্যুরে। আমি ওনার নাম টাম দিব না, কারণ আমি ওনাকে স্পন্সর করছি না এবং আমি স্পন্সরও করব না। হাঁটতে হাঁটতে জান বেরিয়ে গেছে। যাই হোক, একটু ফিট থাকতে হবে। The best. So they used to, the goat carriers used to fill water from here when there were no pipelines or electricity. Fill water from this well and pour it in the halls, which is inside In the middle of the jungle. Where did you do it? আচ্ছা, এখানে সেই কুয়াটা অবস্থিত। আচ্ছা, this is the Chandni This Chowk, is the Chandni Chowk. and this whole area was the hotel. This whole area was hotel, which in 1857 they have raised down the Jahanara Sarai and built British building. Yeah, Which is now town. sorry. লাল কিলা তো এই জায়গাটায় জাহানারা সারায় হচ্ছে হোটেল, যেটা বাহাদুর শাহ জাফরের সবচেয়ে ছোট মেয়ে। Shahjahan's eldest daughter. আচ্ছা, শাহজাহানের সবচেয়ে বড় মেয়ে এইখানে হোটেল বানিয়েছিল এবং হোটেলের ঠিক মাঝখানে হচ্ছে জাহানারা সারায়, যে মাঝখানে হচ্ছে চাঁদনি চক। কিন্তু ব্রিটিশরা ওইগুলা ভেঙে এইটা বানিয়েছে। And just at the back side of the hotel, she built a large, long, like garden. আচ্ছা, So, like this was Begum Kebab. It is also known as the Begum Kebab. अभी नहीं है ना? এই ব্রিটিশরা এটা বানিয়েছে এবং এটার পিছনে একটা বাগান ছিল, যেটাকে বেগম কারা বলা হতো, এবং ওইটা আজ নেই। ব্রিটিশরা এই সবগুলো ভেঙে ওরা এই নিজের মতো করে বানিয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক জিনিস ব্রিটিশরা নষ্ট করে দিয়েছে। চলো, 1960s। Yeah. আচ্ছা, So it fell down in 1960. So to remove the Chandni Chowk, they have built this like pond here. আচ্ছা, চাঁদনি চককে এখান থেকে হাঁটানোর জন্য ব্রিটিশরা এখানে একটা ক্লক টাওয়ার বানিয়েছিল, যেটা 1960 সালে, আজকে থেকে 63 বছর আগে এটা ভেঙে পড়ে যায়। They এবং used এখান to থেকে flow a river. এখানে একটা নদী From ছিল, here till the Fatehpuri Masjid, there used to flow a river. এখানে একটা নদী ছিল, ফতেপুরি क्या Fatehpuri Masjid. ফতেপুরি মসজিদ পর্যন্ত এখানে একটা নদী বয়ে চলতো। This is called malai makhan. Let's try this. Pure butter. हाँ, And he मतलब वो उसके ऊपर जीरा डाल के देते हैं। अच्छा, कैसे मज़ा आ रहा है। एक आप बोलो, मेरा गला खराब है इसमें। तो you want to try? Okay, चलिए। try. नहीं, she doesn't want. यहाँ पे আপনি রাজমা চাওয়াল সিনেমাটা দেখেছিলেন ঋষি কাপুরের, এইখানে শুটিং হয়েছিল। এই সিনেমাতে যে বাড়িটা দেখেছেন হলো এইটা, রাজমা চাওয়াল। আর এই গলিটা দেখানো হয়েছিল। এই গলিতে অনেক পুরানো বাড়ি আছে। and they used to stay here during the 1947 freedom struggle. All the freedom struggle related meetings used to happen here. All the freedom fighters like 1947 আগে গান্ধীজি, মহাত্মা গান্ধীজি, নেহেরু, और कौन, আবুল কালাম আজাদ, সব প্রমিনেন্ট লিডাররা এখানে এসে এখানে মিটিং করতো। ঠিক এই জায়গাটার উল্টা দিকে এই জায়গাটা, এবং এখান থেকে স্বাধীনতা ভারত ভাগ করা নিয়ে কথা চলছিল। এই ওয়াকটা নিলে আপনারা অনেক কিছু ইতিহাসে দেখতে পারবেন। Lal Kile ke andar, like Red Fort, whoever was ruling inside the Red Fort, the like citizen of the Shahjahanabad was adapt the style, their culture. So like when Mughals were ruling, they have adopted the style of Mughal architecture. So their facade
were more of a Mughal style architecture when the Britishers were ruling. So they have changed their facade to the Indo-European style of architecture. Just like this is more of a Mughal style of architecture. If we do this way, this is the European style. Indo-European style. আচ্ছা, this is the Indo-European style. हाँ, This famous Sindhi halwai wala. सिंधी हलवाई वाला From last war. लाहौरी ड्राई फ्रूट्स পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান থেকে এরা সবাই ভারতে এসেছিল, তাই ফতেহপুরি চক বলে এটাকে। আর এটার পাশে হচ্ছে ফতেহপুরি মসজিদ। আর এইখানে মিষ্টির দোকান। পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশ থেকে এরা এসেছিল। এইটাও পুরানো দিনের মসজিদ। ফতেহপুরি মসজিদে আমরা এখন প্রবেশ করছি। এটা মোগল আমলের একটা আর্কিটেকচার, একই ডিজাইন তবে ছোট, বা সেই মসজিদের মতোই তৈরি করা। একই ডিজাইন It was built during the same duration as of Jama Masjid. So all the big monuments were commissioned by the Mughal emperors, queens, Acha. princes, and the ministers. There used to be, prior to 1857, there used to be almost more than 100 such monuments, mosque, temples, education center, research center used to be there in a very beautiful way. So और ये वाला क्या है? this is just for the storeroom. This is basically the mazar of the Loharu family. अच्छा, लोहारू फैमिली कौन? Loharu family, sorry, Ludhianvi family. लुधियानी फैमिली। So during 1857, they came. They were the freedom fighters. They came from the Ludhiana and like they fought with the Britishers. ओके, Was camping here, and they were buried here. So in Acha. 1857, like there is not even a single tree where there is not a the dead body of a like ulama, Indian ulama. So the Britishers have massacred everyone who were like after they recaptured the city, দ্য দিল্লি। Delhi. So they were. আশা করি আমার ব্লগটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করবেন। দিল্লি ঘুরতে হলে অবশ্যই ওয়াকিং ট্যুরটা ওল্ড দিল্লিতে নেবেন। অনেক কিছু জানতে পারবেন, ইতিহাসে অনেক কিছুর সাক্ষী এই পুরান দিল্লি। তো এই পর্যন্তই আজকে আমরা বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ। Ha, very good.